Okay, good morning students. Good morning, sir. Alright. Then next is the formation of urine. Formation of urine. Okay, na? So formation of urine is depend upon to that number one is the glomerular filtration and selective reabsorption and EAPCET, okay, and loop of the henle and DCT, distal convoluted bin and collecting ducts, okay. So number one is the what is glomerular filtration. So what is the glomerular filtration? Actually, the glomerulus. Which one is the glomerulus? So this is the efferent renal arteriole, okay. This is the efferent renal arteriole, okay, and this is called as a glomerulus, okay. It is called glomerulus. It is efferent renal arteriole. Now here, this is called as a Bowman's capsule. What is this? Bowman's capsule, okay. Now here the what H2O molecules are filtering here. So it contains what? Blood. So this is called as a blood. Now here it is called as a glomerular filtration. It is called glomerulus. It is Bowman's capsule, cup-like structure. So both is called as a Malpighian tissues. Okay. Now first one, what is here? Glomerular filtration. So glomerulus, how it is filtering here? Glomerulus, how it is filtering? See, number one is the hydrostatic pressure of blood while flowing into the glomerulus. So hydrostatic pressure of blood, okay, while flowing into the glomerulus. This is the glomerulus. Now, how much here means 60 mm Hg. Hydrostatic pressure of blood while flowing into the glomerulus is called what here? 60 mm Hg. Here, the which pressure it is? Hydrostatic pressure of blood into the glomerulus. And next one is the only glomerular colloidal osmotic pressure. So this is called as a glomerulus. So glomerular colloidal osmotic pressure is 32 mm Hg. 32 mm Hg. Okay. And cup-like structure, this is the Bowman's capsule. Only the Bowman's capsule, okay, hydrostatic pressure is 18 mm Hg. 18 mm Hg. Now, net filtration, NFT, that is called as NFT, net filtration, how much means 10 mm Hg. How we are calculating here? How we are calculating means, number one is the glomerular filtration while flowing into the hydrostatic, while flowing into the glomerulus. Glomerular hydrostatic pressure, this is the 60 mm Hg. And here only the glomerular colloidal osmotic pressure is 32 mm Hg and Bowman's capsule hydrostatic pressure is 18 mm Hg. So net filtration product total 60 minus 32. 32 is the glomerular colloidal osmotic pressure and plus 18 Bowman's capsule hydrostatic pressure. Total in the 10 mm Hg means 10 net filtration product. NFP net filtration product is 60 minus 32. 60 లో నుంచి 32 ప్లస్ 18, ఓకేనా, తీసేస్తే 10 mm Hg వస్తుంది. సో 10 mm Hg ఏంది సార్ అంటే హియర్ గ్లోమరులార్ ఫిల్టరేషన్. వాట్ ఇస్ దట్? గ్లోమరులార్ ఫిల్టరేషన్. ఓకే. అండ్ దిస్ ఇస్ ద గ్లోమరులస్. ఓకే. Efferent renal arteriole, this is the efferent renal arteriole, it is the glomerulus, this is the Bowman's capsule. Now, here how it is filtering already we studied. It contains what? Podocyte cells, which cells? Podocyte cells, okay, and fenestration slits, okay na? Slits and fenestration. Podocyte cells, okay, filtration or the fenestration, okay na? Above these layers, here, what here? It is filtering here. చాయ్ మనం ఎట్లయితే చేస్తామో జాలిలో వడివేసినప్పుడు చాయ్ పత్తి ఎట్లా వస్తుంది, చాయ్ ఎట్లా వస్తుంది,
only T we are taking here. Likewise here it is filtering. So only H2O molecules are filtering here with the help of podocyte cells, fenestration slits, like all different types of cells. Only H2O molecules are filtering. The filtration here into Bowman's capsule is called as a ultrafiltration. Where it is filtering from glomerulus to the Bowman's capsule. It is a glomerulus, it is a Bowman's capsule. Where it is filtering point is called as ultrafiltration. So generally this is called what here? Primary urine. అని కూడా మనం అనొచ్చు దీన్ని. బట్ హియర్ H2O మాలిక్యూల్స్ ఏ ఉంటాయి ఎక్కువ. అర్థమవుతుందా? అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఏమి ఎక్కువ ఉండదు. వై బికాజ్ మీన్స్ మళ్ళీ రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది జరగాలి జనరల్గా. తిరిగి రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ మొత్తంలో కాన్సన్ట్రేటెడ్ అనేది ఫామ్ కాదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హియర్ నంబర్ 1 ఇస్ ద glomerular filtration. ఓకే. And second one is the what is selective reabsorption. When it is filtering here, okay, when it is filtering here, now what happened here? Bicarbonate ions, NaCl, okay, NaCl is active transported here, okay, and H2O molecules, okay, and all what here nutrients are there and K+ ions are there, okay. Likewise, all substances is there, okay, into the selective reabsorption. If you see the selective reabsorption in PCT as well as BCT, okay na, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule and loop of the henle, how transporting active transport and passive transport NaCl. Okay, now in this selective reabsorption, here it contains high threshold substance, low threshold substance, A threshold substances. So high threshold substances means, for example, glucose, amino acids and vitamins and different types of salts are is called as a high threshold substance, it is called. And next one is the low threshold substance is what here urea and uric acid is the low threshold substance. And next one is the A threshold substance is the creatinines. Okay na, is called as a threshold substance. Now what happened here in selective reabsorption? So this is called as a selective reabsorption point. Okay, here tubular secretion is forming. Tubular secretion is forming. So how the tubular secretion is forming? Okay, here it's maintaining in a acid base balancing. So PCT is maintaining acid base balancing here. So how it is maintaining acid base balance? Bicarbonate ions, NaCl is there. Okay na, NaCl. So Na plus and Cl minus. Na plus and Cl minus. So H plus ions are coming here into the tissue. Ammonium ions are also coming, reaching into here the tissue. So NaCl is now active. So it is transporting into the PCT, active transport. So all different types of nutrients are there and bicarbonate ions. Okay, NaCl, H2O, K+ ions and nutrients also there. So up to here, this is called as a PCT. PCT is being what? Reabsorption. Whatever they need, nutrient substances, all they are reabsorbing into the PCT. ఏవైతే న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయో ఆ న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా తిరిగి పునఃశోషణ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, అంటే రీఅబ్జార్ప్షన్ చేసుకుంటుంది. ఏది ఈ యొక్క PCT, ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఓకే, సో along with these what here high threshold substances, A threshold and low threshold substances also there in what here selective reabsorption. Okay, and selective reabsorption is maintaining what here acid base balance. Okay, acid base balance. And next one is the PCT. This is PCT. Neck like structure here it is of the Bowman's capsule. Okay, is called as a PCT. Bowman's capsule కింద నుంచి వచ్చే ట్యూబ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అని అంటాం. ఇప్పుడు PCT is made up of simple cuboidal epithelial cells. ఇది PCT simple cuboidal epithelial cells తో ఫామ్ అయి ఉంటుంది PCT. ఇక్కడ బ్రష్ బార్డర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ హియర్ ఇంటు ద PCT. ఓకేనా, ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద అబ్జార్ప్షన్. అంటే ఇది ఏంది, అబ్జార్ప్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఏంది బ్రష్ బార్డర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి దీనిలో ఏర్పడుతూ ఉంటాయి దేనిలో PCT లోపల.
ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ 70 to 80% ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఆర్ దేర్. 70 నుంచి 80% ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి తిరిగి రీఅబ్జార్ప్షన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ PCT, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ హియర్ ఇట్ కంటైన్స్ H2O మాలిక్యూల్స్. ఏముంటాయి? H2O మాలిక్యూల్స్. సో H2O మాలిక్యూల్స్ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైతుంది? H2O మాలిక్యూల్స్ కూడా ఏంది? రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అందుకే అంటున్నా ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అనేది ఇంకా ఫామ్ అయితే లేదు. వై? బికాజ్ తిరిగి రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది PCTలో, అంటే తిరిగి పునఃశ్లేషణ జరుగుతుంది. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ PCT, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద లూప్ ఆఫ్ ద henle. నౌ దిస్ ఈజ్ ద PCT. ఇట్ ఈస్ ద థిక్ segment, it is the thin segment. Okay, up to here the thick segment, up to here the thin segment. So this is the loop of the henle. It is the descending limb loop of the henle. It is the ascending limb loop of the henle. Okay, descending loop of the henle. Okay, it is what here? It is permeable to H2O molecules. What is that? It is permeable to H2O molecules. Descending limb. Okay, and is impermeable to what here? Electrolytes. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఇక్కడ. ఇది ఓన్లీ H2O మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే పర్మియబుల్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఇంపర్మియబుల్ టు ఎలక్ట్రోలైట్స్. వై అంటే చూడండి, దిస్ ఈస్ ద కార్టెక్స్ రీజియన్, ఇట్ ఈస్ అవుటర్ మెడులరీ రీజియన్, ఇట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ మెడులరీ రీజియన్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ పర్మియబుల్ H2O మాలిక్యూల్స్. సో దిస్ ఈస్ ద డిసెండింగ్ లింబ్ లూప్ ఆఫ్ ద henle హియర్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ ద henle. Okay, now transporting here, what happened here? This is called NaCl, sodium and chloride. NaCl is transporting passive here, passive transport, where this is a thin segment of the ascending limb. Thin segment of ascending limb, NaCl is passive transported. Okay, and this is called as a thick segment of what here? Ascending limb. Thick segment of ascending limb. Okay, thick segment of the ascending limb, NaCl is where it is reaching into the thick segment, it is active transported. Where NaCl passive transported, thin segment of ascending limb, it is transported by passive. Now whenever it is reaching into the thick segment ascending limb, it is transported. How? Actively transported. NaCl molecules are active here. Okay, now this is the what here? Thick segment of that what here? Thick segment of ascending limb. Okay, henle loop, this is called U-shaped structure. It is what here? Henle loop. Here it contains high osmolarity medullary interstitial fluid. High osmolarity medullary interstitial fluid. It is called what here? Inner medulla. Here high osmolarity interstitial fluids also there. Here into that loop of the henle. And next, when it is reaching into the DCT part, what is this? Distal convoluted tubule. Okay, so this is the distal convoluted tubule DCT. Here lack of blood border like structures. Okay, so here it contains what here? Microvilli is also there. Microvilli also there. Here into that what? DCT. Okay, here that is called as a conditional or facultative reabsorption of Na plus and H2O molecules. Conditional facultative reabsorption is there here into the DCT. Okay, so what here? Na plus along with what here? H2O molecules are reabsorbing. So in PCT more absorbing, that is the more absorption of reabsorption in PCT, but that much is not there in DCT. Somewhat concentrate H2O molecules are coming here into that DCT part, distal convoluted part. Okay, so DCT here is maintaining what here? Sodium and potassium and base balancing here. Okay, into the blood. DCT యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటి సార్? ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ మెయింటైనింగ్ సోడియం అండ్ పొటాషియం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్ బేస్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా, అయాన్లో బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దేనిలో చేస్తుంది అంటే బ్లడ్లో చేస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ DCT ఫంక్షన్. ఇక్కడ DCTలో ఏముంటుంది సార్? ఇక్కడ DCT డిపెండ్ అపాన్ ద ADH. ADH అంటే యాంటీ డయూరెటిక్ హార్మోన్. Anti-diuretic hormone is called as a vasopressin.
vasopressin. Okay, now deficiency of vasopressin or ADH, it causes to the diabetic diseases. Diabetes insipidus disease. Very important for NEET point of view. Okay na. So ADH అనేది మనము NEET point of view చాలా ఇది very important that is. So it's maintaining a sodium and it's maintaining sodium and potassium ion base balance. బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది DCT. రెండవది ADH యాంటీ డైయూరిటిక్ హార్మోన్. Vasopressin. If vasopressin or deficiency of that ADH or the vasopressin, it causes to the diabetes insipidus disease. By diabetic ను ఫామ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే ఓన్లీ ఇక్కడ DCT ఎప్పుడైతే అబ్నార్మల్ అవుతుందో అది డయాబెటిక్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది DCT మీన్స్ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, NaCl, ఓకేనా, H2O మాలిక్యూల్స్, ఓకే, అండ్ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సార్ అంటే సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద K+ అయాన్స్, ఓకే, అండ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్, ఓకే, అండ్ వాటి సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ H+ అయాన్స్ ఇంటూ ద DCT అండ్ అమ్మోనియం అయాన్స్. అమ్మోనియా అంటే DCT ఏదైతే ఉంటుందో డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అనేది పొటాషియం అయాన్లను, అమ్మోనియా అయాన్లను, H+ అయాన్లను మళ్ళీ తిరిగి పునఃశ్లేషణ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటాం. రీఅబ్జార్ప్షన్ గావిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఏది DCT. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ DCT. ఓకే, అండ్ నౌ వాట్ ఇయర్ H2O molecules like what iyer all are filtering here, and how much nutrients they need, that much the tissue is reabsorbing into the DCT. ఎంత అయితే టిష్యూకి అవసరమో ఆ టిష్యూ మళ్ళీ తిరిగి పునఃశ్లేషణ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ డిజిటల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. దూరాగ్ర సంవలిత నాళం అని అంటాం మనం. దీని సమీపాగ్ర సంవలిత నాళం అని అంటాం. దేని కింద? బౌన్స్ క్యాప్సిల్ కింద ఉంటే. సో DCT అగైన్ reabsorbing here whatever DCT. Now this is called as a collecting duct. What is that? Collecting duct. So this is the CD means collecting duct. Okay, collecting duct here it contains whatever different types of hypertonic solutions, means concentrated solutions are formed here into the collecting duct. So this is now reaching here into the collecting duct. Okay, now here hypertonic solutions are there. Okay, and collecting duct is maintaining some of that osmolarity, means H2O molecules ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మెయింటైన్ చేయడం. ఓకేనా, అండ్ హియర్ సమ్ వాట్ ఆఫ్ యూరియా, ఏదైతే రిమైనింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటుందో ఆ సబ్స్టాన్సెస్లో యూరియా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యూరియా అనేది ఇక్కడికి రావడం. H+ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ K+ అయాన్స్, H2O మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా, ఆల్ వాట్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ substances are now reaching here into the collecting duct. Now collecting duct is maintaining a osmolarity of the tissue, okay, and it's maintaining a pH, okay, and ionic balancing level. Collecting duct is maintaining to the ionic balancing level, and it contains what is somewhat of urea also. Okay, now so these what is substances are there into that collecting duct. Now through the collecting duct it is reaching here into the where it is reaching into the belly to the what here belly to the pelvis, renal pelvis. Already we studied kidney structure. Okay, so the pelvis now it is reaching here where ureter, so the ureter to the urinary bladder to the urethra, through the urethra now the what here urine is passing into outside. So this is called what here concentrated urine. So pressure is high, that's why it is called hypertonic solution here. ఓకే, ఇక్కడ మనం హైపర్టానిక్ ఎక్కడ, హైపోటానిక్ ఎక్కడ, ఐసోటానిక్ ఎక్కడ అనేది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇక్కడ నీట్లో మనకి ఎక్కువ అడిగేది ఏది సార్ అంటే హై థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏవని అంటాడు. హై థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇస్తుంటాడు, గ్లూకోజ్, అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ విటమిన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. లో థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏవని అంటాడు, లో థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇవి. ఓకేనా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల. లో థ్రెషోల్డ్ ఏ వస్తాయి సార్ అంటే యూరియా అండ్ యూరిక్ యాసిడ్ లో థ్రెషోల్డ్ ఇస్తాడు. ఏ థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటాడు, ఏది వస్తుంది? క్రియాటినైన్ ఇస్ ద ఏ థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టాన్స్.
సో ఎంసెట్లో అయితేనేమో డైరెక్ట్ ఇట్లా అడుగుతుంటాడు, నీట్లో అడిగితే ఎట్లా అడుగుతాడు, మ్యాథ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్లో అడుగుతాడు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడే టాపిక్ ఈజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరిన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్.